welcome to our presentation. The team has been working during all the Easter holidays, and this presentation will be a little bit longer than the other one that we do the last day. So we are going to begin with the we are going to begin with the aerodynamics department. We have begun with a conceptual design because we need to know what general aspect the airplane is going to have. Because, for example, it's not the same to have a vertical distribution based on the top of the airplane, a high wing, than, for example, a low wing. Using the Torrenbeck and the Roscan, we have evaluated the different configurations types, and we have come with these solutions. We are going to use a medium low wing because it has a better belly fairing, and that improves the aerodynamics of the whole configuration. We also are going to use a front wing because it's going to give us a lot of space to settle to position the cabin of the pilot. Referring to the tail, we are going to use a fin-based tail, a normal configuration that is a tail that is not a T, for example, or a B. And we are going to move it a little bit to the front to avoid what's called a spin blockage of the rudder. That is, when with the spin, the airflow comes to this direction, and we can cause the stall of the rudder if the position of the horizontal stabilizer is not optimal, it's not proper. With respect to the fuselage, we are going to use a circle-based configuration because it's the easiest one to pressurize, even though our airplane is not going to fly at high levels of altitude. We think that it's going to distribute better the loads of the external and internal air. Summing all these partial configurations, we have come with this obviously preliminary design, and we can compare that some of the configuration aspects are similar to other existing models, for example the Extra 330. Now let's go with the wing design. The wing has been designed first of all by selecting the airfoils that are going to be used. Several data has been compiled by developing CFD, Computer Fluid Dynamic Analysis, using the XFLR5 program, which uses at the same time the X-foil algorithm. And by doing that, we have compared several airfoils, and we have come to the conclusion that these two, the Epler family, that it's developed and designed for specifically acrobatic airplanes, are the most suitable. After doing that, the team has also compared different types of configuration parameters and has come to the conclusion that these are the most optimal solution for our kind of wing. And we have centered in this. It's not possible to have a geometric configuration because when we invert the flight, the pilot will experience negative effects. For example, if we have a twist downwash, if we have a twist positive in one configuration, in one regime of flight, when we invert the flight, these effects that it were positive become negatives. So we don't want this. But we can play with the aerodynamic twist. And we have come to several solutions by modifying the position of the different profiles, the different airfoils, and where those are put in the span. That gives us this final result, this final solution, that is our wing. Our wing is from the root short to a 30% of the semi-span of the wing, based on the Epler 479. Then there is a transition between one profile and the other, and ends with the Epler 472. This wing provides a good behavior. Of course, in the stall behavior, it generates low drag and it gives enough lift to do
all the performance, all the maneuvers that are expected in an acrobatic airplane. Let's go with avionics. Avionics is delicate because we are now in the territory of the cabin design. And cabin design is all about humans. So we don't have physically the prototype of the airplane, but we can transport all this calculus, all this prototyping to a virtual reality. And we are using this. This is an anatomic body, a dummy. It is used to test how all the different instruments, all the different cabin configurations are, if they are compatible or not with a human body shape. So, by using that, we have come to different conclusions. For example, the seat has been designed to be ergonomic and also safe. And we are using a 7-point Hawker harness, which is one of the most secure that are now being used in the competitive ultimate competitions, which is this one. We have also tested that with the ergonomic dummy, with the anatomic human shape, and we have give some extra space for the parachute of the pilot, because most of the competitions require the pilot to have a parachute in the airbag. For example, if they have to do some kind of evacuation or something like that, they have to wear the parachute. So we cannot make a contact between the back of the pilot and the back support of the seat, because it would cause the pilot to be a little more displaced to the front. Then the main control stick was also designed. The considerations that were made was, for example, the curvature in the middle of the stick, so this way the pilot is able to reach it easily. If it was vertical, the distance will be even greater. Also, the deflection, the maximum deflection angle of the stick was validated. We see, for example, that for 30 degrees, it was impossible for the pilot to reach the stick, while for an optimum 20 degrees, it was suitable, it was capable of manipulating the stick in all kind of configurations, in all kind of maximum deflections. And we also design develop a hand grip that is used basically to improve the ergonomy when the pilot is manipulating the controls. And now let's go with the structures. Okay, for the material selection, we have decided for the aircraft structures and skin to use carbon fiber composites. In particular, we're going to use some composites with an epoxy matrix. These materials have important properties like high strength to weight ratios and stiffness to weight ratios. Also, they don't have the problem of corrosion like another metallic alternatives. They are more chemically resistant than metallic materials, but they have problems with moisture and ultraviolet radiation, but it can be solved applying a layer of polyurethane and acrylic painting. Also, continuous fiber composites, that are the ones we're going to use, have a great resistance to fatigue, and they have low thermal expansion coefficients, so we think it's the better option. For the landing gear, we have decided to use a titanium alloy. It will be a titanium spring landing gear, as we will explain better later with the landing gear design. And well, the main reasons were that the material has a great energy absorption capacity and great resistance, and also it provides a greater weight reduction than other alternatives. For the canopy, it will be designed with PMMA, which is polymethyl metacrillate, with its thermoplastic, transparent thermoplastic, which fitting with the normative, it doesn't break in random sharp shots, which can hurt the pilot, and thus it acts as a safety glass. Also, it is easy to conform, it has half the density of the glass, and it is relatively cheap. And finally, for the firewall, we have decided to use titanium because of all the materials certified by the norm. It is the one which provides better weight reduction.
Well, about the landing gear design, for the arrangement of the landing gear, we have decided to use a conventional configuration, mainly because it is cheaper, easier to build, and it is lighter than a tricycle configuration with a nose wheel. Another reason it is that in the horizon of a failure, if the tailwing fails, the structural damage to the aircraft will be lower than if a nose wheel fails, in which the aircraft could lean forward and then the propeller could strike the ground and cause a great damage. Also, the tail wheel is far from the center of gravity, which allows it to be small because it will withstand low loads, and so it can be very light and produce less drag than in other configurations. And so for the main landing gear design, we have decided to use a leaf spring or cantilever landing gear, which is the one in the image, that consists in an elastic element that deflects and absorbs the landing shock and also pushes the wheels laterally, creating a lateral friction that helps absorbing the shock. And well, the main reason of choosing this design is because it is relatively cheap, it has a high reliability, and it is mechanically simple. And so, let's proceed with the calculations. Yeah, thank you, Charlie. Okay, now I'm going to tell you about some calculations that we've done to calculate well, the landing gear dimensions. First of all, there's the load distribution. When the airplane is stepped on the ground, we have that load the load distribution is according to the distance of the center of gravity of each of the wheels. But this don't happen when the aircraft does the touchdown. When the aircraft does the touchdown, we have that all the load are concentrated in the main wheel, and plus multiplied by a security factor. Well, not really a security factor, but what it's called landing gear load factor. That it's 4.5. That it's regulated for the FAA. Okay, for the initial dimensions and calculations, we have that a spring leaf landing gear operates as just as a spring. It absorbs the shock in a way of elastical deformation. So this is the initial configuration of the train, and this would be the distribution with the loads applied. Okay, to initiate the calculation, we have to fix the length of the leg and the angle at which the leg is located. So we fix that dimensions in 1.5 and 40 degrees. Also, there's we have to fix a cross section, we say, and the first approximation was that we don't know if the cross section has to be circular, for example, or rectangular. So we've considered first both of them. And the approximations were made as if the landing gear was a cantilever beam with one fixed end and one free end. Okay, now let's move on with the two main conditions of the landing gear. First of all, the deflection of the landing gear mustn't superate this limit. This limit is the deflection that makes the plane touch the ground, and we cannot allow this. Okay, and the second condition is the shock absorption. The landing gear must be able to absorb a shock equivalent to the kinetical energy, vertical energy of the plane. And well, doing the calculations, that leads to the deflection of the landing gear must be higher than 0.17 meters. So, doing the structural calculations that you can find at SEMA, that leads us to this landing gear design and dimensions. And we have to consider finally a rectangular cross-section with a relation between base and height of 5 and a taper ratio of 0.25. And well, those are the apart from analytically calculate the forces and the equation,
We've done some simulations with ANSYS, and here can we find the von Mises equivalent strength for these given fixations. And well, I've not written it here, but the admissible strength is 0.8. And we can find that really the strength doesn't separate this limit, except for one point that we believe that is a mesh problem, because the mesh was about 2 millimeters. But we think that it's not enough to calculate the complete strength. Here we can see the vertical deflection, and we can see that the tip vertical deflection is of 0.3 meters. That is higher than the 0.17 that we found earlier. And well, for a finally first approach to a fatigue study, we've used a generic titanium alloy from the ANSYS repository, and we find that approximately the life cycle of a landing gear is about 6,000 landing gear cycles. And that was using the Grebert criteria. Propulsion department has selected the engine. It is a Lycoming engine because it is the only brand that certifies and satisfies the FAA certificates. It is an AAIO 514 cubic inches engine, and it provides 260 horsepower in the maximum and continuous rate, which is the same rate of the takeoff, and it works at 2,700 RPMs. It has 6 cylinders, which are horizontally opposed, and this cylinder's layout, it has a benefit on the aerodynamics because it adapts to the frontal shape of the aircraft. The manifold pressure is the same as the atmosphere pressure because we haven't installed any compressors, and it is not there is no turbocharger or supercharger. And just to finish, say that propulsion department is working on the variable pitch propeller selection, which includes spinner, governor, hub, and the blades. Well, then in Fancy department, we start on the market study. As we work in the market, it's really related to the feasibility study, because knowing perfectly where we are going on the market study will show us if the project is viable. So to know the market where we are focusing, we take all the information about the data from the World Aerobatic Championships. We have the data are the results of the pilots that participate on the competitions. We have the data from the 28th World Aerobatic Championships from 2015 and 50, from the 27th edition of 2030. We also have data from 2011 and 2009. But these 2 years are quite regular, and the other ones give us the same information, so analyzing both years, we can extract the information that we need. First, we are focusing on the aircraft that participate on the competitions. We have that in 2015, the 50% of the aircrafts were manufactured by extra aircraft. Near the 30% by Sukhoi, then 70 by Extreme Air, 5 by Apex aircraft, 3.6 by Zico, and 3.5 of MAX aircraft. Then if we go to 2013, we see that the extra aircraft have the 30% of the core market, then Sukhoi the 22%, MAX 60, Apex 40, Zico 10, and Extreme Air 8%. As we can see, basically the market is full of extra aircraft and Sukhoi. So now we know that our aircraft must have a better performance than those two aircraft, because our market code will be basically taken from there.
So now we know what aircraft we have to substitute of the market. Then we go to see about which country we have to focus our efforts to know where our market is. In 2005, we see that the 10 pilots, the countries where approved more pilots to the competitions were France, Russia, USA, Great Britain, Germany, and Germany. We have minor countries, for example, like Switzerland and Czech Republic and Spain. Then if we go to 2013, we also see France, Russia, USA, Great Britain, Germany, then New Zealand and Canada. As we can see, basically the countries where provide more aircraft and where the market is bigger are France, Russia, USA, Great Britain and Germany. So knowing these countries allow us where we have to go, but we have to say that we are not going to enter to the Russian market, because as we analyze all the results, all the pilots and all the aircraft, we see that all the Russian pilots are using Russian aircraft. That means that the market is really close, and trying to get extra efforts going into this market will not be worthy at all. So we are going to avoid this market at first. So then when we have the market, we know where our target is. Basically, our target is the pilot. Pilot is the person that operates our aircraft, and basically our aircraft is for the pilot. But it's quite hard for us to give a pilot that has operated during his whole life with an aircraft, if we have a new aircraft, try ours. So that's where we enter the company. Company means that we have a bigger company, for example, it's quite similar to Red Bull, that will help us with a backing. So thanks with the company and Freiheit of our aircraft, we can convince the pilot to operate our aircraft. And basically that means that we already know more or less what's the final price of the aircraft. We don't know the final price. We more or less know it's about 300,000. But this price is quite expensive for one pilot. That means that if a big company uses the aircraft for marketing itself, it can be used also with the pilot to sum up. The ones that will buy the aircraft is not the pilot, is the company. And company buys the aircraft, then uses the pilot to promote the company using our aircraft. That means that our aircraft is not like something. Our aircraft is basically a marketing product. Why we choose this option? Because as we see, and only 50 people participate on the World Aerobatic Championship. That leads us to a very reduced market. So we have to know other options in order to make our project viable. Well, if you have any questions or... No, preguntes no en tinc. Tinc alguns comentaris. Quan heu fet les mesures antropomètriques, per què heu triat una noia o una dona? Era més que res, o sigui, dels dos models que teníem, de l'home i de la dona, el que va sortir millor va ser la dona. No sabem encara, o sigui, tot això d'aquí va amb un sistema que és un esquelet, i no sabem encara per què la dona funcionava més bé. L'home, quan li aixecaves el braç, la part del braç quedava... Era una mica ridícul, però passava. Jo ho dic perquè de cara a la presentació, és la meva opinió, vosaltres sou l'equip i feu el que creieu convenient. Si fiqueu una dona que més està teòricament despullada, doncs hi haurà alguns que altres comentaris. Algú podrà dir que això és molt machista, perquè ara està de moda dir que qualsevol cosa és machista. Si podeu trobar un que sigui neutre o que sembla que estigui vestit, doncs jo crec que quedaria millor. Això és la meva opinió, vosaltres sou l'equip i feu el que creieu convenient. Però si fos jo no ficaria el model tal com està ara, perquè dona la sensació que està despullat. No sé, inclús, tenint en compte que si feu un vídeo, no ho sé, si feu un vídeo el pilot o diguem el ninot no es mourà, vull dir, són fotos estàtiques, no? Pregunto. No fareu un vídeo en què es vegi el ninot movent-se? No, probablement, de fet,
com que es veurà des de fora quan voli, el més probable és que la cabina estigui buida per estalviar potència. Per tant, si surten les mesures aquestes que heu estudiat, vos sortirà, diguem, una foto, un dibuix. No, sí, o sigui, molt probablement tot això d'aquí ho estem fent servir nosaltres per fer els càlculs de com aniria en cabina i tal. Sí. Estarà dintre del report i molt probablement a la versió final de les presentacions, o la presentació davant del tribunal, no apareixerà en cap moment el pilot i si apareix potser només surt l'esquelet anatòmic. Perquè una altra cosa, que això diré més endavant, és les mesures reals que vosaltres ja tingueu, ficar-li el pilot a dintre per si hi cap. Perquè clar, aquí presentes les mesures i les mides, però si per l'altra banda presentes la cabina, tindria que ficar les dues per demostrar que aquestes mesures hi caben. Però si això no ho poseu, doncs res, ja està. Però si heu de posar les mesures antropomètriques, jo buscaria algun dibuix que ja estàs fent, perquè les alçades aquestes típiques del braç, a l'ombro, al colze, això en llibres d'arquitectura o inclús d'edificació industrial, això n'hi ha i ja està a la xarxa i jo ho canviaria, però si no ho he de presentar, doncs res, ho deixeu així i ja està. Després el seient, quan has parlat del seient és la configuració definitiva? De moment, si no hi ha cap altra modificació per part d'un altre component que interfereixi, hauria de ser aquesta. Penseu que pels efectes de la gravetat i de més van inclinats, no estan a 90 graus. A més, és l'incòmode està a 90 graus. El suport vertical o el suport de... No, el suport vertical, inclús l'horitzontal tampoc està en l'horitzontal. No, l'horitzontal ja està inclinat. Doncs l'altre mireu perquè no té la inclinació de 90 graus. Inclús les cadires, si tu te sentes amb un banc d'aquests que hi ha de pedra que està a 90 graus, és incòmode. Llavors mireu això perquè el seient té que estar, el respaldo té que estar inclinat per les gens. Llavors això també us canviarà la visió del pilot i haurà de veure quina és la normativa a l'angle mínim. Em sembla que diu d'alguns graus des del punt de vista del pilot hi ha dibuixos típics en el disseny d'avions que surt això. Després, a les estructures, al tren d'aterratge, feu la secció rectangular. Pel càlcul, cap problema. A l'hora de dibuixar-lo, arrodoniu els extrems, el tema de la resistència. El tema de no acumulació de tensió i aquestes coses. No per la tensió, vull dir, si els càlculs us han sortit bé, doncs ja està, no cal que modifiqueu el càlcul, però diguem el perfil de la secció no el feu quadrat perquè dona més resistència que si és amb els extrems arrodonits. Resistència aerodinàmica, perdó. Està arrodonit. Però la resistència aerodinàmica anirà carenat, això. Tota la pota anirà carenat. Sí. Vale, sí. Sí, els wheelbands que es diuen. Vale, si va carenat, res. És que n'hi ha que no van carenats, són simplement la xapa. No, la majoria dels actuals van carenats amb fibra de carbó. De tota manera, la secció que hem ensenyat estava arrodonida. Sí, doncs no m'hi he fixat. Quan no l'he fixat no l'he vist. Quan m'ha semblat que estava, quan es veia el dibuix que es veia la secció, m'ha semblat que era rectangular, però és igual, no ho he vist. I després una altra cosa. Heu comprovat que aquesta deflexió que fa el tren quan aterra i baixa, l'hèlix no toca el terra? No, això encara no, perquè no tenim l'hèlix. No tenim l'hèlix. Però la deflexió que és bastant propera al que és la deflexió mínima. Vull dir que... Sí, canvien 10 centímetres. Sí, però vull dir que... Sí. No, que vull dir que encara no teníem el motor ni no tenim les pales encara. Quan es tingui les pales s'haurà de tornar a mirar si la... Em sembla que la normativa parla d'una distància mínima quan l'avió està rodant en horitzontal, per distància mínima al terra, crec. A la memòria no me'n recordo. Llavors hauríeu de fer un numeret i veure que deflecta que no et toqui quan tingueu l'hèlix. Doncs no tinc més comentaris. Me sembla bé la presentació. Respecte a l'anterior, heu guanyat, evidentment, en altres les filmacions que van bé. I jo crec que aneu bastant bé de temps, aneu justos, no? Però no aneu atrasats. De finances, sí. Sí. I una altra cosa, si aquest noi, el Jordi, ja no ha de venir, llavors potser hauríeu de reestructurar el departament d'alguna manera o almenys fer una nova presentació o tindre l'organigrama canviat.
la cosa és... Perdona, encara que sigui només a nivell teòric, vosaltres ja us heu organitzat, està clar, però d'alguna manera reflectiu, perquè clar, vam començar amb 5, d'alguna manera, doncs no sé, si això també comporta canviar algun diagrama de Gantt que haureu de fer en el projecte, perquè si abans éreu 6, ara sou 5, doncs a l'hora d'estructurar el projecte o de fer el diagrama de Gantt del propi projecte, doncs s'haurà canviat una mica. Llavors no sé si ho teniu previst o no. L'estructura interna del grup sí que ha canviat. Per exemple, ell era el coordinador, ara ho soc jo, de forma provisional, o sigui que si no torna... Ja sabia de forma. A les alçades que estem és difícil. No podeu esperar, no? No, per això. I Daniel va comentar que després de Setmana Santa ja hauria de el que feia o el que miraria de parlar amb el Clua i veure aviam si pot venir o no, perquè clar, ja no podeu esperar més, està clar. Llavors, tota la informació nova de la reestructuració del grup la pengem dintre del missatge cap al client o... Sí, això hauria d'estar, diguem, de cara al projecte. O sigui, el projecte que presenteu al final sereu 5 persones en comptes de 6. O, no sé, us pot fer una introducció i explicar que hi ha un membre del senyor Fulanito per motius de salut no va iniciar el projecte i no ha pogut continuar i s'ha reestructurat i queda així. Tampoc cal posar res, no ha vingut, no és que no ha vingut per un motiu justificat, però clar, és una cosa que ha passat. Normalment la presentació s'encarrega sola. També, suposo que moltes coses que us dic ja ho teniu en compte, que ho vaig recordant. Recordeu també els fulls de les dataxet o les especificacions. Si ja comenceu a tenir definits materials i heu recopilat informació, feu els resums de cara a fer l'especificació. Les prescripcions, diguem, tècniques. I així ho aneu fent sobre la marxa. De datasheet, per exemple, de tots els instruments que van dintre del cockpit, també s'ha de fer un per cada sistema? Sí, s'hauria de fer un. Vosaltres, com que això es compra externament, tindreu les dades del producte que compreu. Del fabricant. Sí, el fiqueu allí i ja està. I després, si heu fet un estudi econòmic o el que sigui, llavors això es pot mencionar a la part del pressupost, de dir, es van escollir aquests instruments perquè eren millors o eren més econòmics, i després les dates dels instruments a les prescripcions tècniques. I tenint en compte que comprareu una marca, normalment en els projectes en general, se sol posar jo vull el motor l'Icomin IO 540 bla 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 o similar. Perquè d'entrada el motor no ha sigut un bon exemple. Per si hi hagués algun problema d'estoc. Sí, exacte. Vull dir, tu no obligues que posem els instruments o posem els instruments que compraràs al motor, potser sí perquè l'haureu estudiat més o estarà més ajustat al projecte i serà aquell el que vagi millor. Però, per exemple, instruments n'hi haurà bastants més amb molta competència. Llavors, normalment se sol posar això, la coletilla, o similar. Similar vol dir que, com a mínim, també té aquelles característiques. Si després és millor, doncs és millor. Perquè no obligues a la gent que compri o que fabriqui, no obligues exactament amb aquell instrument. A nivell, diguem, d'aquí de l'escola, això no té tanta importància, però a nivell industrial, que tu fas un pressupost general, sembla que d'alguna manera aquella gent et doni comissió perquè tu li compris o perquè es compri aquell instrument determinat. Si fiques o similar, diguem que d'alguna manera deixes opció a que la persona que ho compri el porti un de similar, que no sigui la marca A ni la marca B. Ja dic que al nivell intern d'aquí del projecte això no té tanta importància, però en el mercat se sol posar. Penseu també en el pòster, que vaig dir del pòster, i en el projecte de l'impacte ambiental, coses d'aquestes, no?
si aneu agafant informació i definir, doncs tinc l'al·legació aquesta i tal, doncs igual teniu també en la mateixa informació que heu recollit alguna cosa que digui alguna cosa de com després tractar aquesta al·legació o recopilar o s'ha de llançar o s'ha de cremar. Perquè després no us centreu solament en el tècnic, sinó tècnic del càlcul, sinó aneu reportant tot l'altre que hi ha. En principi no tinc més comentaris. De cara també, Aviònica ens ho hem estat trobant, tot el tema de les transmissions de les forces fins als alerons, les superfícies de control, tota la circuiteria interna s'ha de també modelitzar en CAD i presentar dintre de l'informe? No, no necessàriament, perquè això requeria que fessin un disseny de per on van els mecanismes, com són els mecanismes, que afina moltíssim. És que ens estem trobant amb això perquè si dissenyes el pedal pot ser només la coberta que entra en contacte amb el peu o després el mecanisme que... Sí, teniu en compte que sou 5 persones, si fóssiu 13, doncs potser sí que algun grup es podria dedicar a desenvolupar tot això, però normalment serà amb barres, típica barra, encara que sigui... El pilot dirà que està en bona forma, però si més coses no. Però no cal perquè hauríem de fer un estudi molt detallat. Necessitaríeu totes les distàncies, totes les mides per veure els recorreguts i la transmissió com va. Sí que ho podeu, en els sistemes de mandos de vol o de comandament de vol, doncs serà del tipus barres, amb articulació, amb levas, amb no sé què, transmet fins a l'articulació del mando. O si el timó de direcció, que normalment solen ser cables, doncs aquest va amb uns cables i tal. Podeu descriure-ho. Entrar més enllà ja no arribarem. Algú ha de... No, jo us vull comentar una cosa, però així de l'últim... Tinc d'estudi fer. També, això si podeu, quan a la presentació final, o sigui, fareu dibuixos de les 3 vistes de l'avió. A les presentacions finals, quan hi hagi algun dibuix, com ha posat aquí algun model que ha sortit d'un avió que heu tret d'internet o el que sigui, si podeu, o si us va bé, fiqueu el vostre model. O sigui, si es veu de frente l'avió a la secció, fiqueu el vostre, si us va bé, vull dir, si ho podeu fer. O aquells que s'ha vist en planta, quan ja feu la presentació final, fiqueu el vostre. És que ara, si no ho tirem de disseny conceptual... Sí, per això dic que quan el tingueu dibuixat, si feu les presentacions, si us és relativament fàcil, canvieu la imatge. Sí, clar. Home, un cop estigui fet el que hauria de ser molt fàcil passar al 3D. El que us volia dir és que al final vaig trobar que fixant això les càrregues eren molt menors. El que passa és que llavors la part del mig no treballa, o sigui, està fixat per abans d'arribar a la punta aquesta. El que vol dir és que jo crec que es podria encastar, no ho faries fibra de carboni, però d'alguna manera unir directament aquests tot i de coses per al mig. Bueno, ja està, si no ho Si no m'ho he de comentar, doncs... ja està. En principi, si estan congelats, hauria de... Ha sortit de... No, és igual. Gràcies, deuria saber que estàs fent. L'ordinador l'apaguem o...? No, si no l'he de fer servir, jo no el faré servir. Sigue grabando. Me va a acabar un vídeo aquí de... Da igual porque tienes